have to discuss about quantum chemistry lecture number 27. That is, now today there must be 3 topics I will discuss. That is, first one Slater rule, second one atomic term symbol, third one finite potential will. Okay, তাহলে আজকে আমরা কি জানবো? কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি লেকচার নাম্বার 27. কি জানবো? স্ল্যাটার রুল জানবো, আর কি জানবো? অ্যাটমিক টার্ম সিম্বল জানবো, আর কি জানবো? ফিনিট পোটেনশিয়াল ওয়েল জানবো। ওকে, এই 3টে টপিক। ওকে, এবার এই 3টে টপিকের মধ্যে কেন এরকম অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়েছে? ওয়াই দিস টাইপ অফ অ্যারেঞ্জমেন্ট ইজ দেয়ার মাস্ট বি সাম রিজন বিহাইন্ড অফ ইট। এখানে কিছু কারণ আছে। ওকে, so there must be if you remember that's in previous lecture I will ended the class with the topic of Slater determinant. Okay, and always remember Slater determinant and Slater's rules are related, so that's why previous lecture ended by Slater determinant and today's lecture started with will start with Slater rule, because the end part of this previous lecture and starting point of the today's lecture are connected. ওকে, বোঝা গেল? যেহেতু গত যে লেকচারটা তার যে শেষের টপিকটা কী ছিল? স্ল্যাটার ডিটারমিনেট। সেই স্ল্যাটার ডিটারমিনেটের মধ্যেই স্ল্যাটার রুলের কনসেপ্টটা লুকিয়ে আছে। দ্যাটস ওয়াই আমি আগের দিন যেটা দিয়ে শেষ করছি স্ল্যাটার ডিটারমিনেট দিয়ে, আজকে আমরা শুরু করব স্ল্যাটার রুল দিয়ে, বিকজ স্ল্যাটার ডিটারমিনেট আর স্ল্যাটার রুল একে অপরের সঙ্গে জড়িত। ওকে, তো নাও আই হ্যাভ টু স্টার্ট। ওকে, we may mention that the Slater determinant is the quantum mechanical version of the Pauli principle. So we may mention that Slater determinant is the quantum mechanical version of the Pauli principle. Okay, so Pauli principle is the statement. Okay, but when we have to approach in the point of view quantum chemistry, so the version of quantum mechanical version, that is the version of quantum mechanics of Pauling's rule is called it can be called as Pauling Slater determinant. Okay, clear? বোঝা গেল? ক্লিয়ার? দেখো, that is Pauling rule principle, that should be a statement, right? But the quantum mechanical version of this Pauling principle is called as Slater determinant also. Okay, suppose as for example I can say, আমি বলতে পারি কিরকম, you all know that is there must be first, second, third law of Newton's law of motion. নিউটনের 3টে গতিসূত্র, right? If you consider the second law, that is the law of momentum and force, okay, there must be a statement is there. Okay, so this statement is the, you can say, rule of the second law of Newton's law of motion, বা নিউটনের গতিসূত্রের দ্বিতীয় সূত্র। ওকে,
But if you remember of class 9, I think there must be a derivation type, not a derivation but a calculation type one expression is there in the book. That is what? That is F equal to ma. That is how you prove F equal to ma, right? So F equal to ma is the আমরা কি বলি গাণিতিক রূপ, সূত্রের গাণিতিক রূপ or mathematical expression of this rule. Okay, so similar things also there in here. That is Pauling's rule is the statement. Okay, but when you have to express as a quantum mechanics version, that can be, you can call this is as a Slater determinant. Okay, Slater determinant is the quantum mechanical version of Pauling's rule. Okay, next. Thus, for instance, the Slater determinate for the electronic configuration 1:3 is 0. That means what? ভালো করে বোঝো. Thus, for instance, the Slater determinant for the electronic configuration of 1s3 is 0. Suppose if you assume that is the orbital electron configuration is not a 1s1, not a 1s2, that is a 1s3 configuration, and you have to put the value of Slater determinant. So there must be experimentally found that is the value of Slater determinant that should be 0 for the case of electronic configuration of 1s3. ওকে, তো 1s3 ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনে দেখা যায় যে স্ল্যাটার ডিটারমিনেন্ট ইকুয়াল টু 0 হচ্ছে. ওকে, নেক্সট. This is in accordance with the Pauli principle according to which one is orbital cannot have 3 electrons. Okay, so this is in accordance with the Pauli principle according to which is orbital cannot have 3 electrons. That's why. Okay, so there must be see that the two configuration 1s1, 1s2, this type of phenomena is not there. But for 1s3 there must be Slater determinant equal to 0. That means what? That is 1s3 never exist. ওকে, 1s1 বা 1s2 ক্ষেত্রে এরকম হয় না. 1s3 ক্ষেত্রে তুমি দেখবে স্ল্যাটার ডিটারমিনেন্ট ইকুয়াল টু 0 হয়ে যাচ্ছে. আর 0 হওয়া মানে কি? তার মানে এটা ইন্ডিকেট করে যে তোমার 1s3 বলে কোনো কনফিগারেশন এক্সিস্ট করে না, থাকে না. ওকে, Pauling's এই যে Pauling's principle or Pauling's rule, that can be also called as Pauling exclusion principle. Remember that, Pauling exclusion principle.
the wave function for any system of electrons must be antisymmetric with respect to the interchange of any two electrons. Okay. If a system of electrons in an atom could be symmetric with respect to the interchange of any two electrons, there would be an entirely different set of elements. So দেখো, the wave function for any system of electrons must be antisymmetric with respect to interchange of any two electrons. Okay, that means what? The wave function for any system of electrons must be antisymmetric with respect to interchange of any two electrons. Suppose there must be, if you try to interchange any two electrons, there must be always remember the wave function for any system of these electrons that should be antisymmetric with respect to interchange of any two electrons. That means what? That means if you want to interchange with respect to interchange electrons, this is the overall wave function that should be antisymmetric. ওকে, যদি তুমি দুটো ইলেকট্রন ইন্টারচেঞ্জ করো সেটার সাপেক্ষে তোমার ওই সিস্টেমের যে ওয়েভ ফাংশনটা সেটা অ্যান্টিসিমেট্রিক হবে। ঠিক আছে? Now, if a system electrons is an atom could be symmetric with respect to interchange of any two electrons, there would be an entirely defined set of elements will be there. If in a particular system, if the wave function that should be symmetric with respect to interchanging of two electrons, that means there must be entirely defined set of elements is there. যদি এরকম হয়ে যায় যে তোমার ইন্টারচেঞ্জ করার পর ইলেকট্রনের সাপেক্ষে সেটা সিমেট্রিক হচ্ছে, তার মানে তোমার কি সেখানে একটা নতুন এলিমেন্ট, যে সেট অফ ডিফাইন্ড এলিমেন্টস সেখানে আছে। ওকে, নেক্সট। There is no simple expression for the energy of a many electron system, right? There must be no simple expression for the energy of many electron system is there. তো এখানে many electron সিস্টেমের এনার্জি এক্সপ্রেশনের জন্য কোনো সিম্পল এক্সপ্রেশন এখানে নেই। ওকে, নেক্সট। So however, in contrast
with the energy of hydrogen atom, the energy of the polyelectronic atom can be written as. Okay, তার মানে কি, however in contrast with the energy of hydrogen atom, the energy of polyelectronic atom can be written as. তাহলে if you want to write for the polyelectron system, hydrogen is one electron species. Okay, so for obviously for hydrogen system there must be all the simple expression that should be get. That is, you can use any type of theory, but for hydrogen atom you get the simplest expression. There must be no doubt because hydrogen is one electron species only. ওকে, তো সাপোজ আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি, তুমি একটা বাজার থেকে একটা আপেল কিনেছো, ঠিক আছে, তোমার একটাই বোন, ঠিক আছে, তোমার বাবা মা বললো যে ওই একটা বোন আর তোমরা দুটো বোন, তোমার একটা বোন আর তুমি, তা তোমরা দুটো বোন মিলে অর্ধেক অর্ধেক করে ভাগাভাগি করে খেয়ে নাও, রাইট, ক্লিয়ার? তো সেইটা অর্ধেক করাটা কোনো ব্যাপার না, রাইট, মাচ মোর সিম্পল, অনেক সিম্পল, অর্ধেক মাঝখান দিয়ে কেটে দেবে, একটু কম বেশি হলেও কোনো ব্যাপার না, দুই বোন খেয়ে নেবে। নাও সাপোজ লেট তুমি একটা ক্লাসে আছো, ক্লাস হলো 100 জনের স্টুডেন্ট, সেখানে একটা ম্যাডাম একটা আপেল দিল অ্যাজ এ প্রসাদ হিসাবে সাপোজ, বা অ্যাজ এ হতে পারে সে এমনি দিল, যেটাই হোক। তো সেই আপেলটাকে 100 জনের মধ্যে ডিভাইড করতে বলা হলো ছোটো ছোটো টুকরা করে। This is simple. Is this simple? This is not a simple task. To divide one apple in 100 pieces is not so simple. But yes, if you divide a single apple in 2 pieces, that should be much more simple. Right? Same things here. That is for hydrogen. Hydrogen is one electron system. আমি আবার একটু বাংলায় বলে দিচ্ছি, সাপোজ তোমার বাবা মা তোমাকে একটা আপেল দিল, সেটা দুই বোনের মধ্যে ভাগ করে নিতে, তুমি খুব সহজে ভাগ করে নিতে পারবে, রাইট, একটু কম বেশি হলেও অ্যাডজাস্ট করে নিবে। কিন্তু কোনো ম্যাডাম বা স্যার যদি একটা আপেল দেন এবং বলেন তোমাদের ক্লাসে 100 জন স্টুডেন্ট আছে, তাদের মধ্যে ভাগ করো একটা আপেলকে, এটা কিন্তু সহজ নয়। একটা আপেলকে 100টা ভাগ করা সহজ নয়, কিন্তু একটা আপেলকে দুটো ভাগ করা মাচ মোর ইজি, অনেক সহজ। তার মানে কি, that is the thing of hydrogen. Hydrogen is the one electron system. That is, most of the cases hydrogen give the simplest expression. Okay, but for multi-electron system, there must be lots of electrons are there. There must be inter-electron repulsion will be there. There must be electron and proton attraction is there, and proton repulsion will be there. So all the terms we have to count it. And extra shells are there. Shells energy are different. Right, energy jump can be required. There must be lots of phenomena will be there. So much more complex than hydrogen in all over the universal, all of the theory. Okay, so that however, in contrast with the energy of hydrogen atom, the energy of polyelectronic atom can be written as. So that's why we have to need the energy expression for polyelectron system also. Okay, so for the polyelectron atom, the energy of polyelectron atom, that can be written as E suffix n equal to minus 2 pi square z effective that square mu e to the power 4 by by 4 pi epsilon 0 that square in a square h square. Okay, clear? Now there must be, always remember, epsilon 0 is permittivity, permeability I think here. H is the Planck's constant. N is the effective
principal quantum number. Okay, and mu is the reduced mass, Z effect is the effective nuclear charge. এটাও লিখে দিচ্ছি। mu is the reduced mass and Z effective is the effective nuclear charge. Defined as Z effective equal to Z minus sigma. Where Z is the atomic number. That is the 2 nuclear charge. And sigma is the skinning constant or shielding constant. Which depends upon the quantum numbers in and in. Okay, so mu is the reduced mass. You know mu equal to m1 m2 by m1 plus m2. Okay, Z effective is the effective nuclear charge. আচ্ছা আমি এখানে লিখেও দিই mu equal to m1 m2 by m1 m2, that is 1 and that is 2. Okay, that is mu. Okay, and Z effective is the effective nuclear charge. Okay, that must be defined as Z effective equal to Z minus sigma. So Z is the atomic number, you know, that is the true nuclear charge. Okay, that is if you see that is periodic table, all the elements have their true nuclear charge. That means what? Actual nuclear charge. Okay, যেটা সঠিক, যেটা সত্যিকারের, তো সেটাকে বলা হয় জেড। বাট এফেক্টিভ নিউক্লিয়ার চার্জ, দ্যাট মাস্ট বি দ্য কার্যকারী নিউক্লিয়ার চার্জ বলতে পারো, দ্যাট ইজ হুইচ আর এফেক্টিভ, দ্যাট মিন্স হুইচ হ্যাভ দ্য ইনফ্লুয়েন্স, হুইচ হ্যাভ দ্য এফেক্ট, and rest are not effective. Okay, so this effective nuclear charge will be Z effective, and that Z effective equal to Z minus sigma. Okay, and sigma is the skinning constant or shielding constant. You can say both of the terms, that the sigma can be called as skinning constant or also shielding constant, which depends upon the quantum number n and l. N is the principal quantum number, l is the azimuthal quantum number. Okay, next. Now we go, that is Slater's rule from here. That is the American
physicist J.C. Slater formulated the following empirical rules that can be called as Slater's rule. Okay, so the American physicist J.C. Slater 19 সাল লিখতে পারো, নাও লিখতে পারো 1900 to 1976. Okay, formulated the following empirical rules that can be called as Slater rules. Okay, তো the বিজ্ঞানী আমেরিকান পদার্থবিদ, physicist means পদার্থবিদ, chemist means রসায়নবিদ. ওকে, তো physicist J.C. Slater, সাল হলো 1900 থেকে 1976, that should be formulated the empirical rules. and this empirical মানে কি, তিনি কিছু রুলস প্রদান করেন, সেই রুলগুলোকে বলা হয় Slater রুল or Slater's রুল বলা হয়. ঠিক আছে, তাহলে এখানে কিছু অ্যাসাম্পশন তোমাকে ধরতে হবে. আমি অ্যাসাম্পশন হলো ইয়েলো কালিতে দিচ্ছি. ফার্স্ট ওয়ান, electrons further away from the nucleus than the electron under consideration do not contribute to sigma. Okay, so electrons further away from the nucleus, then the electron under consideration do not contribute to sigma, that is scaling constant. That means what? Electrons further away from the nucleus, then the electron under consideration do not contribute to sigma. So which electron you have to consider depend upon it, the electrons, which electrons are further away from the considered electron and never have any contribution on the J derivative value or sigma value. Okay, that means what? You have to consider an electron. Okay, there may be numericals are there, there may be some calculations are there, there may be some questions will be there. Otherwise you have to if there must be no way is there, if you have to take the arbitrary consideration, but you have to consider it. That means I make it easy. That means what? That is, if the question is given in your exam, or your options will be given in your exam, or suppose match the followings are there. Okay, so there must be told about that is which electron you have to consider. Okay, but suppose if there must be no these type of questions are not come, okay, but some of the Slater rules and their suppose the first assumption and with the example, that should be asked in a particular M.Sc or B.Sc exam. Suppose in M.Sc or B.Sc exam, that is the teacher asked about the Slater rules of first assumption and with its example. Okay, so you have to first consider what? You have to first consider a particular electron, and then you have to consider that is the other electrons which are further away from the considered electron, they have contribute nothing. ওকে, তো যেটা তুমি ধরেছো সেটার সাপেক্ষে যে সমস্ত ইলেকট্রনগুলো ওই ধরা ইলেকট্রন থেকে অনেকটা দূরে আছে তাদের কিন্তু কোনো অবদান থাকে না. ঠিক আছে, নেক্সট
Second one, the electrons in the same group that means Ns, Np, Nd or Nf electrons contribute 0.35 to sigma, except one s electron for which sigma equal to 0.30. Okay. So first assumption is what? That is electrons further away from the nucleus than the electron under consideration do not contribute to sigma. This is the first way. Second way, that is the electron in the same group in Ns, Np, Nd or Nf electrons contribute 0.35 to sigma. That means what? That is, suppose there must be, you have to take in one electron as a consideration. Okay. So you have to never be counted this considered electron. Okay. And you have to consider the other rest of the electron that should be before and after of the considered electron. Okay. So that's why the first assumption, that is the electrons which are much further away or maybe further away from the considered electron, they have contribute nothing. Okay, that should be clear about that. Second thing, that is, if the electron present in a particular Ns or Np or Nd or Nf electrons, there must be, suppose F7, F6, so there must be, if you consider one electron, the rest of the, if you consider suppose F7, so there must be one electron, if you consider the rest of the 6 electron, that should be contribute 0.35 each. Okay, that means what? Suppose যে কোনো অরবিটালের ক্ষেত্রে তুমি যদি একটা ইলেকট্রনকে কনসিডার করো, তো সেই একটা ইলেকট্রন বাদ দিয়ে বাকি সব ইলেকট্রনগুলোর তোমার কি হবে, কন্ট্রিবিউশন বা অবদান থাকবে 0.35 করে। ঠিক আছে, যদি F7 হয়, তাহলে যদি একটা ইলেকট্রনকে তুমি কনসিডার করো, একটা ইলেকট্রনকে যদি তুমি কনসিডার করো, বাকি 6টা ইলেকট্রন কি হবে, 0.35 করে দিবে। কিন্তু হ্যাঁ, there must be some exception will be there. এখানে কিছু ব্যতিক্রম আছে, কি? That is 1s orbital. If you consider that is 1s orbital, if one electron you have to consider, then the other electron that should be give the 0.30 contribution to sigma. Okay, তো 1s এর ক্ষেত্রে তো দুটো ইলেকট্রনই হয়, তো একটা ইলেকট্রন যদি তোমার কনসিডার করো, তাহলে আরেকটা ইলেকট্রনের ভ্যালু 0.30 দিবে সিগমাকে। ঠিক আছে, নেক্সট ওয়ান। In the case of electrons in the Ns, Np orbitals, all electrons in the N-1 shell contribute 0.85 each. All electrons in the N-2 shell contribute to 1.0 each. Okay, so in the case of electron in the Ns and Np orbital, suppose so all the electrons with the N-1, suppose if you consider Ns or Np, so there must be already the N-1d
orbitals are there. So that should be always contribute 0.85 each. And all electrons that are n-2, n-2 most of the cases n-2 F will be there. That should be give 1.0 each. ওকে, সাপোজ তুমি এমন এস অ্যান্ড পি ধরলে যার আগে তোমার ডিও আছে এফও আছে, তো তাদের ক্ষেত্রে দেখবে তোমার n-1 ডি থাকে, n-2 এফ থাকে। তো তা মনে রাখবে যদি এনএস এনপি যদি কনসিডার করো, যে কোনো ইলেকট্রন এনএস এনপি যদি তুমি কনসিডার করো, তাহলে n-1 ডি সেটা কী দিবে 0.85 করে কন্ট্রিবিউশন দেবে প্রত্যেকটা ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে। আর n-2 এফ শেলের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা ইলেকট্রন 1.0 বলে কন্ট্রিবিউশন দেবে। হলো, নেক্সট। For electrons in the Nd and Nf orbitals, each electron in the lower groups contribute 0 to sigma. Okay, so for electrons in the Nd and Nf orbitals, each electron in the lower group contribute to 1.0 to sigma. ঠিক আছে, বোঝা গেল? ইলেকট্রনস যদি Nd Nf হয় ইন দ্য লোয়ার গ্রুপস, আউটার নয়, লোয়ার গ্রুপস যদি হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে সিগমাকে 1.0 বলে তোমার অবদান দিবে। ঠিক আছে, and using this all you can calculate Z effective. Why? Because by these 4 rules you can find out the sigma value, and already you know the atomic number Z value from the periodic table, and so subtract it, Z minus sigma, you get the Z effective, and Z effective is the effective nuclear charge. Now maybe you have the question, why Z effective have the so much predominance over the Z value? Okay, so there must be a reason is there. When you have to consider the size decreases, size increases, the melting point, boiling point, the metal characters, non-metal characteristics, metalloid characteristics, and also relativistic effect, so on, many things. When you have to consider, you have to consider the Z effective. Never consider the Z value. There must be lots of differences there. Z value means that is the overall true value of the element, right? Overall true value of nuclear charge. But always remember, the whole about the nuclear charge is not effective. Okay, so that's why we have to subtract Z minus sigma, so we get the effective nuclear charge which are actually effective. That is called Z effective. Okay, তো যখন তুমি মেল্টিং পয়েন্ট, বয়লিং পয়েন্ট, আরও রিলেটিভিস্টিক এফেক্ট, অনেক পর্যায় সারণী, অনেক তথ্য তুমি দিবে, তখন দেখবে তুমি জেড এফেক্টিভকেই তোমাকে জোর দিতে হবে, জেড ভ্যালুর ওপর নয়। অনেক ক্ষেত্রেই তাই হয়। কেন? কারণ জেড ভ্যালু হলো এক একটা এলিমেন্টের সত্যিকারের অ্যাটমিক নাম্বার, রাইট? নিউক্লিয়ার চার্জ। তো সেই নিউক্লিয়ার চার্জ সত্যিকারে হোক না কেন, কিন্তু সেই গোটা নিউক্লিয়ার চার্জ কি আদৌ কার্যকরী হয়? কার্যকরী হয় না। তো কিছু অংশ কার্যকরী হয়, কিছু অংশ কার্যকরী হয় না। তো সেই অকার্যকারী অংশ হলো সিগমা, আর সেই অকার্যকারী অংশ সিগমাকে তুমি টোটাল অংশ জেড থেকে মাইনাস করে দাও, তো জেড মাইনাস সিগমা যে ভ্যালুটা আসবে জেড এফেক্টিভ, সেই জেড এফেক্টিভই তোমার কার্যকারী অংশ। ঠিক আছে, বোঝা গেল? নেক্সট, আগে দিন, সরি, ঠিক আছে। ওকে, নেক্সট। তো সাপোজ একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, ইজি।
4s ইলেকট্রন। ওকে, সিগমার ভ্যালু কী হবে ফর দ্য 4s ইলেকট্রন? কী হবে 0.35 ইন্টু 1 হবে প্লাস 11 ইন্টু 0.85 হবে। এখানে না অনেক ডাউট আছে, একটা ডাউট আছে যে বেশ কিছু বইয়ে এরকম থাকে যে যে ইলেকট্রনটাকে কনসিডার করা হয় সেই ইলেকট্রনটাকে কাউন্ট করে না, ঠিক আছে? আবার বেশ কিছু বইয়ে থাকে ওই ইলেকট্রনটাকে কনসিডার করে। তো দুটোর ক্ষেত্রে তোমাকে দেখতে হবে যে কোনটার সঙ্গে তোমার জেড-ইফেক্টিভের যে ভ্যালুটা সেটা কাছাকাছি যাচ্ছে, ঠিক আছে? এক্সপেরিমেন্টাল যে জেড-ইফেক্টিভ ভ্যালু তোমার দেখবে যে কাছাকাছি কোনটা ক্ষেত্রে যাচ্ছে। কিছু কিছু আই থিঙ্ক খুব কিছু কিছু বইয়ে আছে যেখানে যে ইলেকট্রনটা কনসিডার করা হয়েছে সেই ইলেকট্রনটাকেও ধরা হয়েছে। আবার কিছু কিছু আবার বইয়ে আমার তোমার জেড-ইফেক্টিভের ক্ষেত্রে তোমার যে ইলেকট্রনটা দেওয়া হয়েছে তার ভ্যালুটা কনসিডার করা হয়নি। তো সেই ক্ষেত্রে অনেক বড় একটা কনফিউশন আছে, ঠিক আছে? তো সেই জন্য আমি বলবো যে তাহলে সেক্ষেত্রে তোমরা লক্ষ্য করবে জেড-ইফেক্টিভের অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটা কীরকম হতে পারে, সেটা তোমরা দেখতে পাবে যখন তোমরা পড়বে ডিটেলসে কেমিক্যাল বন্ডিং, তখন তোমাদের একটা আন্দাজ হয়ে যাবে, ঠিক আছে? যদি তাও কিছু কনফিউশন হয় সেটা আমি বলে দেবো, ওকে? ঠিক আছে, আমি দুটো বই দেখে, দুটো কেন যে কটা বইয়ের মধ্যে এই ভেরিয়েশনটা আছে আমি দেখে তারপর স্ট্যান্ডার্ড বই থেকে আমি তোমাদের বলে দেবো কোনটা তোমরা দেখবে। তো সেজন্য এক্সাম্পলটা পেন্ডিং রাখো, এক্সাম্পলটা আমি লাস্টে করাবো, কারণ এক্সাম্পলে ডাউট হচ্ছে বিকজ দেয়ার মাস্ট বি সো মেনি কনফিউশন রিগার্ডিং অফ দিস দেয়ার। আমি দুরকম টাইপেরই দেখেছি, দ্যাটস ওয়াই আমি এটা পেন্ডিং রাখলাম, ঠিক আছে? বোঝা গেল? আর যদি আমি ভুলে যাই ইউ হ্যাভ টু রিমাইন্ড মি যে এটা আমি পেন্ডিং রাখছি, ওকে? দিস ইজ ইয়োর টাস্ক, হোম টাস্ক, ওকে? সে দ্যাট ইজ ইউ হ্যাভ টু রিমাইন্ড ইট বিকজ আই এম এ ভেরি ফরগেটেবল পারসন, আমি খুব ভুলে যাই, দ্যাটস ওয়াই ইউ হ্যাভ টু রিমাইন্ড ইট, ওকে? নেক্সট, তাহলে আমার এবার যেহেতু ওটা আমার বাদ থাকলো, তাহলে আমি নেক্সট টপিকে চলে যাই। সেটা হলো কি, এটা কিন্তু এটা না যে আমি জানি না তার জন্য আমি করালাম না, দ্যাট ইজ নট দ্যাট। আমি জানি, কিন্তু আমাকে এটা মেক শিওর করতে হবে যে হুইচ অ্যাপ্রোচ ইজ মাচ মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, ওকে? যেহেতু আমি লটস অফ বই ঘেটেছি সেই জন্য আমাকে এটা আরও স্টাডি করতে হবে যে কোনটা অ্যাকচুয়ালি তোমার মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, সেটাই আমি করাবো। কারণ আমি যদি জানি আর জানি ওপর ভিত্তি করে আমি যদি ভুল ইনফরমেশন দিই, দ্যাট শুড বি নট গুড ফর ইউ in the case of B.Sc, M.Sc and also other competitive exam. If you want for competitive exam, that is extremely poor, extremely bad for you, because there must be options will be there, and options always, most of the cases they are comparable. So if I give you the wrong information, that should be not beneficial to you. So that's why I tell you that is I have to see the lots of book and which one is standard I have to check, and then I have to say that is the example how it is calculated, because there must be some confusion regarding of the variation of sources. There must be some source give that the consideration of electron that should be taken as in calculation. Some other sources give that is the no, that is the electron which are considered that is have no contribution. So these type of two thinking are always give the confusion or confliction. That's why I say that this will be, I later explain it, okay? And you have to remind me, okay? যেহেতু কনসিডার্ড ইলেকট্রনের ব্যাপারটা সেটা বিভিন্ন বইয়ে আমি দেখেছি, যেরকম দেখেছি যে বিভিন্ন বইয়ে বিভিন্ন রকম আছে, কিছু কিছু বইয়ের মধ্যে দেওয়া আছে যে কনসিডার্ড ইলেকট্রনকে কনসিডার করা হয়েছে, অনেক জায়গায় কনসিডার্ড ইলেকট্রনকে কনসিডার করা হয়নি। তাহলে সেটার ক্ষেত্রে কোনটা তুমি অ্যাপ্লাই করে তুমি CSIR নেটে ক্র্যাক করতে পারবে বা WBSET
পজিটিভ নাম্বার আনতে পারবে, সেটা আমাকে দেখতে হবে যে কোনটা স্ট্যান্ডার্ড বুক অ্যান্ড কোনটাকে CSIR নেট, WBSET, ইভেন M.Sc B.Sc-কে ফলো করা হচ্ছে। ঠিক আছে, তো সেটা আমি দেখিয়ে দেবো। ঠিক আছে, তো এটা আমার তোমাদের হোম টাস্ক থাকলো, আমি এটা চেক করব, চেক করে আমি বলে দেবো। ওকে, নেক্সট। তো অ্যাটমিক টার্ন সিম্বল। ওকে, in the atom the electron spin angular momentum may couple with the total angular momentum as follows. Okay, so in the atom the electron spin angular momentum may couple with the total angular momentum as follows. That means what? There must be spin angular momentum is one type of momentum that should be generated due to the electron spin of the motion. Okay, and another is angular momentum, that is the total angular momentum. Okay, the two angular momentum are not same, that is defined. Okay, একটা হলো স্পিন অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম, আর এটা হলো টোটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম। তো দেখা যাচ্ছে স্পিন অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম কি হচ্ছে টোটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামের সঙ্গে কাপল করে যাচ্ছে বা জুড়ে যাচ্ছে। ওকে, দেন the coupling of angular momentum of two electrons known as SS coupling. Gives rise to a quantum number L called total orbital angular momentum quantum number. So the coupling of angular momentum of two electrons is known as SS coupling. If angular momentum, if two electrons angular momentum that should be coupled to each other, that means that is called SS coupling. যদি দুটো ইলেকট্রনের স্পিন অ্যাঙ্গুলার, দুটো ইলেকট্রনের অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম বলতে কী বুঝো? বলতে গেলে স্পিন অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম, সেটা যদি কাপল করে সেটা বলে এসএস কাপলিং। ওকে, সরি, এই জায়গাটা না একটু ভুল লিখছি, বুঝে দাও। তাই এটাকে বলা হয় এসএস কাপলিং, যেহেতু স্পিন। ঠিক আছে, স্পিন অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম। এখানে আরেকটা জায়গা লিখে দাও, এখানে হবে স্পিন। তো স্পিন অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম যদি একে অপরে কাপল করে তাহলে এটাকে বলে এসএস কাপলিং। ওকে, give rise to quantum number capital S called as total spin number. এমনি স্পিন নাম্বার হলে that is small s. If there must be if spin number is said, that should be small s, but there must be total spin number. Total spin number means that is the sum of individual spin, and that's why that is signified as capital S. Okay, next. So that's why if that is the upward direction, so
So that is S equal to half plus half, that is must be goes to 1 value. Okay, next one, S value this type or this type, that means half minus half, that is must be 0. Okay, and S equal to this, or you can say minus half, that is must be minus 1. So that's why S value that should be 0, that is 1, 0, minus 1, that is the 3 values will be there. Okay, next one. Similarly, the coupling orbital angular momenta of electrons known as LL coupling gives rise to a quantum number L, that is must be called total orbital angular momentum quantum number. Similarly, the coupling orbital angular momentum of electrons, that should be known as LL coupling, give rise to a quantum number capital L. If orbital angular number of electrons individually coupled to each other, that should be called as small l coupling. And there must be the quantum number is called as capital L, and this capital L is called as total orbital angular momentum quantum number. Okay, বোঝা গেল? So যদি তোমার অরবিটাল দুটো ইলেকট্রনের অরবিটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম যদি একে অপরের সঙ্গে কাপল করে বা জুড়ে যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে সেই কাপলিংটাকে বলা হয় স্মল এল কাপলিং। ওকে, স্মল এল কাপলিং। আর সেটার থেকে একটা কোয়ান্টাম নাম্বার জেনারেট হয়, সেটা কি ক্যাপিটাল এল। ক্যাপিটাল এলকে কি বলা হয়? ক্যাপিটাল এলকে বলা হয় টোটাল অরবিটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম কোয়ান্টাম নাম্বার। ওকে, এবার বোঝো এই যে তুমি পেলে ক্যাপিটাল এল ক্যাপিটাল এস, দে আর নট অ্যাকচুয়ালি দ্য দিস 4 quantum number of the atomic orbitals. This is not so. Atomic orbitals, atoms, atomic orbitals, atoms, element, each of the element have the 4 quantum number. That is principal quantum number, azimuthal quantum number, spin quantum number, magnetic quantum number, and that is all. No other quantum number is there. Okay, but here we already read or already discussed two defined quantum number, that is one is total spin quantum number, other is total orbital angular momentum quantum number. That means what? This capital L and this capital S is not related to the atomic orbitals or atom properties. Okay, that should be have the defined significance, and this defined significance is particularly for the atomic term symbol, otherwise that is not so significant. ওকে, বোঝা গেল? তাহলে আমরা জানি যে অ্যাটমের ক্ষেত্রে 4টেই কোয়ান্টাম নাম্বার থাকে। একটা হলো প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার বা মুখ্য কোয়ান্টাম নাম্বার, হ্যাঁ অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার, ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার, স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বার, এছাড়া আর কোনো কোয়ান্টাম নাম্বার থাকে না, রাইট? কিন্তু এই যে এখন আমরা পড়লাম যে টোটাল অরবিটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম, টোটাল স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বার, এগুলো কি? এগুলো হলো অ্যাটমিক টার্ম সিম্বলের ক্ষেত্রেই শুধু প্রযোজ্য, আরও কিছু বিশেষ ক্ষেত্র থাকে সেখানে প্রযোজ্য, কিন্তু অ্যাটমের সঙ্গে বা অ্যাটমিক অরবিটালের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। ঠিক আছে, বিশেষ করে অ্যাটমিক টার্ম সিম্বল এবং তোমার টার্ম সিম্বল এবং তোমার টার্ম সিম্বলের ক্ষেত্রে এগুলো বেশি ইউজ হয়, তাছাড়া আদারওয়াইজ খুব একটা ইউজড হয় না। ওকে, নেক্সট
তো যেখানে তোমার ক্যাপিটাল এল এর ভ্যালু কী হবে, L1 প্লাস L2, তারপর হবে L1 প্লাস L2 মাইনাস 1, এরকম ডট 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 মড অফ L1 মাইনাস L2। ঠিক আছে, মড ভ্যালু হবে বিকজ মেবি L1 is greater than L2, maybe L2 is greater than L1, but ultimately you get the positive value as there must be mod is mentioned. Okay, this is the significance. যেহেতু এখানে মড আছে সেখানে তুমি L1 L2 যেটাই বড় হোক না কেন তুমি পজিটিভ ভ্যালুই পাবে। ওকে, নেক্সট। এবার নাও the coupling of capital L, that is the total orbital angular momentum quantum number, and also S, that is must be total spin quantum number, known as Russell-Saunders coupling. Give rise to quantum number J, where the coupling of L and S known as the Russell-Saunders coupling. That means that give rise to quantum number J. Okay, কীরকম ভাবে সেটাও নিয়ে আসছি। তো J equal to, that is mod of L plus S, then L plus S minus 1 and dot dot L minus S up to L minus S. That is the value of Z. Now L, S and also J collectively an important symbol known as atomic term symbol. কীরকম হয়, 2s plus 1 Lj, that is the value. So দেখো L, S and J, they are collectively an important symbol known as atomic term symbol. এটা প্রত্যেকে খুব ইম্পর্টেন্ট, কিসের জন্য, অ্যাটমিক টার্ম সিম্বল বার করার জন্য। সো দ্য formula of atomic term symbol will be, that should be there, that is 2s plus 1 Lj. Okay, and capital S is the spin quantum number, spin angular quantum number, total spin quantum number, and also there must be J is the Russell-Saunders coupling constant, L is the orbital angular momentum. So that must be 2s plus 1 value is called as spin multiplicity. এই 2s plus 1 কে আবার স্পিন মাল্টিপ্লিসিটিও বলা হয়। ঠিক আছে, এটাও লিখে রাখো, 2s plus 1 কে কি বলা হয়, স্পিন মাল্টিপ্লিসিটি। আর এটা মনে রাখবে, তোমার যখনই 0 হয়, 0 ভ্যালু S, দ্যাট ইজ মাস্ট বি 1 হয়, 1 এর ভ্যালু P, কে এটা L, অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার। ঠিক আছে, এরকম হয়, 2 এর ভ্যালু D হয়, 3 এর ভ্যালু F হয়, তো এরকম হতে থাকে। ওকে, তো এবার আমি আবার শুরু করি। ওকে, তো কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রির দুটো পার্ট আই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাস, দ্যাট ইজ মাস্ট বি টুডে, দ্যাট ইজ Slater rule and atomic term symbol. The rest part is finite potential well. Okay.
That is, we may mention that the Slater determinant is the quantum mechanical version of the Pauli principle. That means Pauli principle is the statement and its quantum mechanical version is Slater determinant. তো পাউলিং প্রিন্সিপাল হলো একটা সূত্র, একটা স্টেটমেন্ট, ওর একটা কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল ভার্সন হলো তোমার স্ল্যাটার ডিটারমিনেন্ট। তো thus for instance the Slater determinant for electronic configuration that is 1s3 that should be 0. যদি তুমি Slater determinate করো তো there must be for 1s3 electronic configuration you get the big 0. তুমি কি পাবে? 0 পাবে। This is an accordance with the Pauling principle according to which 1s orbital cannot afford 3 electrons. That means by this phenomena you can conclude it that is 1s never accommodated 3 electrons in its configuration. Always remember 1s কখনই ওর orbital configuration 3টে ইলেকট্রন নেয় না। Okay, next. Now Pauli exclusion principle. The wave function for any system of electron must be antisymmetric with respect to interchange of any two electrons. যদি তুমি দুটো ইলেকট্রনে তুমি যদি ইলেকট্রনের ওয়েভ ফাংশনের কথা বলো তা সেটা কিন্তু দুটো ইলেকট্রন ইন্টারচেঞ্জের সাপেক্ষে অ্যান্টিসিমেট্রিক হয়, সাধারণত অ্যান্টিসিমেট্রিক হয়। But if a system of electrons in an atom could be symmetric, যদি তোমার যদিও বা যদি ইন্টারচেঞ্জের সাপেক্ষে যদি সিস্টেমের ওয়েভ ফাংশন সিমেট্রিক হয়ে যায়, okay, there would be entirely defined set of element. তাই তোমাকে এটা বলতে হবে যে এরা একদমই ডিফাইন্ড সেট অফ এলিমেন্ট। ওকে, তো সাধারণত তোমার ওয়েভ ফাংশন ইন্টারচেঞ্জ দুটো ইলেকট্রন ইন্টারচেঞ্জের সাপেক্ষে অ্যান্টিসিমেট্রিক হয়, কিন্তু যদি সিমেট্রিক হয়ে যায় তাহলে তোমাকে এটাই ভাবতে হবে যে দুটো ডিফাইন্ড এলিমেন্টের কথা বলা হয়েছে। ওকে, নেক্সট। Okay. There is no simple expression for the energy or for a many electron system. তাহলে many electron সিস্টেমের ক্ষেত্রে কোনো সিম্পল এনার্জি টার্ম নেই। However, in contrast with the energy of hydrogen atom, যদি হাইড্রোজেন অ্যাটমকে আমি বাদ দিই, the energy of polyelectron system that should be there, that is polyelectron সিস্টেমের ক্ষেত্রে এনার্জি এক্সপ্রেশনটা এটা, En equal to minus 2 pi square z effective তার স্কোয়ার মিউ e to the power 4, এটা হলো e to the power 4 কিন্তু, হ্যাঁ, and by 4 pi epsilon 0 তার স্কোয়ার n square h square. H is the Planck's constant and epsilon 0 permeability and n is the effective principal quantum number. Okay. Mu is the reduced mass, mu এর ভ্যালু দিয়ে দিচ্ছি, that is m1 m2 by m1 plus m2. Z effect is the effective nuclear charge, that means Z effect equal to Z minus sigma, যেখানে Z is the atomic number, that is a 2 nuclear charge. Z হলো atomic number, যেটা ভ্যালু যেটা মানে হলো 2 nuclear charge, and sigma is the skinning constant or shielding constant which depends upon the quantum number n and l. তো সিগমাকে আমরা কি বলি? স্কিনিং কনস্ট্যান্ট বা শিল্ডিং কনস্ট্যান্ট বলি, যেটা সাধারণত n আর l এর উপর ডিপেন্ড করে। ঠিক আছে, তো এখানে মিউ হলো রিডিউস মাস, জেড এফেটি হলো এফেটি নিউক্লিয়ার চার্জ, দ্যাট শুড বি জেড এফেটি ইকুয়াল টু জেড মাইনাস সিগমা, জেড হলো অ্যাটমিক নাম্বার যেটাকে বলা হয় 2 নিউক্লিয়ার চার্জ, আর কি সিগমা হলো স্কিনিং কনস্ট্যান্ট বা শিল্ডিং কনস্ট্যান্ট, আর মনে রাখবে মিউ ইকুয়াল টু m1 m2 বাই m1 প্লাস m2। ওকে, নেক্সট। The American physicist J.C. Slater formulated the following empirical rules that should be called as Slater rule. তাহলে আমেরিকান ফিজিসিস্ট পদার্থবিদ তিনি জেসি স্ল্যাটার তিনি কিছু রুল দেন, সেই রুলগুলোকে বলা হয় স্ল্যাটারস রুল। ফার্স্ট কি? ইলেকট্রনস ফার্দার ওয়ে from the nucleus then the electron under concentration do not contribute to
সিগমা। ওকে, তাহলে যে ইলেকট্রনকে তুমি কনসিডার করেছো সেটার থেকে বাইরে যে ধরনের ইলেকট্রনগুলো আছে, যে ইলেকট্রনগুলো আছে সেগুলোকে আমরা কনসিডার করবো না। ওকে, সেগুলোর কোনো কন্ট্রিবিউশন নেই। ওকে, the electrons in the same group, that is NS, NP or ND, NF electrons contribute 0.35 to sigma. Exception is there, that is one is electron for which sigma equal to 0.30. এবার ইলেকট্রন যদি সেম NS বা NP বা ND বা NF অরবিটালে হয় তাহলে সেটা সিগমার ভ্যালু কত কন্ট্রিবিউট করবে, প্রত্যেকে নিজে নিজে 0.35 বলে কন্ট্রিবিউট করবে। কিন্তু যদি এটা 1s হয় তাহলে 0.30 বলে কন্ট্রিবিউট করবে। ওকে, নেক্সট। Third one, in the case of electron in the NS and NP orbitals, all electron in the n-1 shell contribute 0.85 each and all electrons in the n-2 shell contribute to 1.0 each. এবার যদি তুমি NS আর NP electron consider করো, if you consider NS and NP electrons, so then always remember before of this NS and NP, if n-1d and n-2f is there, so n-1d give that is 0.85 each per electron, and n-2f shell that should be give 1.0 contribution per electron. ঠিক আছে, তো যদি n-1 শেল হয় তো সেটা 0.85 দিবে পার ইলেকট্রন কন্ট্রিবিউশন, আর n-2 শেল যদি হয় তো 1.0 কন্ট্রিবিউশন দিবে পার ইলেকট্রন। Next one, 4, that is for electrons in the ND and NF orbitals, each electron in the lower groups contribute to 1.0 to sigma. এবার যদি লোয়ার গ্রুপের মধ্যে ND বা NF থেকে থাকে তো তারা কিন্তু প্রত্যেকে 1.0 বলে কন্ট্রিবিউশন দিবে। এবার ইউজিং দিস অল তাই ইউ ক্যান ক্যালকুলেট জেডেপিটি, তো প্রত্যেকটা চারটে ইউজ করে তুমি সিগমার ভ্যালু পাবে, আর তুমি জেডের ভ্যালু তো জানোই ফর্ম পিরিয়ডিক টেবল, তো সেখান থেকে তুমি জেডেপিটির ভ্যালু বার করতে পারবে। অ্যাজ ইউ নো জেডেপিটি ইকুয়াল টু জেড মাইনাস সিগমা, বোঝা গেল? তো এইভাবে করে জেডেপিটির ভ্যালু বার করতে পারবে। ওকে, atomic term symbol. Now the second topic is, in the atom the electron spin angular momentum may couple with the total angular momentum as follows. তাহলে electrons have their spin motion, right? ইলেকট্রন কি করে, ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের চারদিকেও ঘোরে, ইলেকট্রন নিজস্ব একটা স্পিনিং মোশনও আছে। তো এই যে স্পিন মোশন বা স্পিন মোশনের জন্য ওদের কী তৈরি হয়, স্পিন অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম তৈরি হয়। তো সেই স্পিন অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামগুলো কিন্তু একে অপরের সঙ্গে কাপল করে টোটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম জেনারেট করতে পারে যদি তোমার কি হয়, ঠিক আছে, জেনারেট করতে পারে। সো দ্য কাপলিং অফ স্পিন অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম অফ টু ইলেকট্রন, সাপোজ দুটো ইলেকট্রন না হলেও তাদের দুটোর আলাদা আলাদা স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বার আছে, এবার আলাদা আলাদা স্পিন অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম আছে, এবার আলাদা আলাদা স্পিন অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম একে অপরের সঙ্গে কাপল করে টোটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম তৈরি করবে, রাইট? total spin angular momentum তৈরি করবে। So the coupling of spin angular momentum of two electrons known as SS coupling and give rise to a quantum number capital S. তো দুটো ইলেকট্রনে আলাদা আলাদা স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বারগুলো কোয়ান্টাম নাম্বার বলছি স্পিন অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামগুলো একসঙ্গে কাপল করবে আর তাতে এসএস কাপলিং তৈরি করবে, আর তাতে একটা নতুন কোয়ান্টাম নাম্বার তৈরি হবে যেটা শুধুমাত্র তোমার অ্যাটমিক টার্ম সিম্বলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, অ্যাটমিক অরবিটাল বা অ্যাটমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, সেটা হলো ক্যাপিটাল এস। Okay, this is not a spin quantum number, this is called total spin quantum number. Okay, that's why. ঠিক আছে, এবার দেখো দুটো যদি ইলেকট্রন আপওয়ার্ড ডাইরেকশন হয়, দ্যাট মিনস both the electrons have the same direction of rotation, that is suppose both are clockwise, so that means plus up 1, total spin value 1. And if one upward and one downward, that means one clockwise, other anti-clockwise, that means total spin 0. And if both are downward, that means both are anti-clockwise, suppose, so that is total spin will be -1. So that is the total spin angular momentum quantum number value, that should be -1 to +1, -1 0 +1.
Now similarly, the coupling orbital angular momentum of electrons known as LL coupling. So there must be the orbital motions also there, and due to this orbital motion কি থাকে orbital angular momentum can be generated. তো ইলেকট্রন orbital motion থাকে, তার জন্য কি হয় orbital angular momentum তৈরি হয়. So for if you take the two electrons, so there must be two defined orbital angular momentum is there. তো সেক্ষেত্রে দুটো orbital angular momentum তৈরি থাকে. সেই দুটো orbital angular momentum একে অপরের সঙ্গে couple করে. So there must be the two orbital angular momentum that should be coupled to each other. That must be give the another coupling, that is LL coupling. Small l hyphen small l coupling. Okay, to give rise to another quantum number. This is not so mandatory for atomic orbital or atom system. That should be mandatory for term symbol. Okay, so capital L সাধারণত term symbol এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য. তো সেই ক্যাপিটাল এল কে কি বলা হয় টোটাল অরবিটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম কোয়ান্টাম নাম্বার, যেখানে ক্যাপিটাল এল এর ভ্যালু স্মল এল ওয়ান প্লাস স্মল এল টু থেকে আপ টু স্মল এল মাইনাস স্মল এল টু. ওকে, দ্যাট ইজ অল আর মড ভ্যালু. ঠিক আছে, ইউ হ্যাভ টু অলওয়েজ টেক এন পজিটিভ ভ্যালু. ওকে, নেক্সট. Now last one, the coupling of S and A. মানে এটা লাস্ট ওয়ান, লাস্ট টপিক নয়, এটা হলো এখানে লাস্ট প্যারাটা. সেটা হলো the coupling of L and S, that is the total orbital angular momentum quantum number and plus total spin angular momentum quantum number, that should be their summation are known as Russell-Sanders coupling, that is capital J. And the value of capital J will be mod of L plus S to mod of L minus S. Okay. Now L, S, J, they are essential for the atomic term symbol, because you know atomic term symbol একটা ফর্মুলা আছে, সেটা হলো 2s plus 1 Lj, এবং ক্যাপিটাল S is the total spin angular momentum quantum number, আর ক্যাপিটাল L হলো total orbital angular quantum number, and capital J is the Russell-Sanders coupling constant. ওকে, তো এবার মনে রাখবে, আবার একটাও মনে রাখবে 2s plus 1 ভ্যালুকে বলা হয় স্পিন মাল্টিপ্লিসিটি. ওকে, আর এল ভ্যালু 0 হলে এস, এল ভ্যালু 1 হলে পি, এস এল ভ্যালু যদি 2 হয় তো ডি, ক্যাপিটাল ডি, এল ভ্যালু ইকুয়াল টু 3 হলে ক্যাপিটাল এফ. এই টার্ম সিম্বলগুলো ইউজ করা হয়. ওকে, নেক্সট. এইগুলো আমি অঙ্ক করাবো, চিন্তা করার কিছু নেই. এটা হলো, এবার আমরা জানবো ফিনিট পোটেনশিয়াল ওয়েল. তো প্রথমে ছবিটা আঁকি. বলো, বলো. রিজিয়ন 2, এটা হলো রিজিয়ন 1, এটা হলো রিজিয়ন 3. ওকে, এই বরাবর যায় ভি অফ এক্স, এটা যাবে এনার্জি. ওকে, 0 এটা হবে এক্স প্লাস এক্স, এটা হবে মাইনাস এক্স. ওকে, তো আমরা আজকে কী পড়বো এখন? ফিনিট পোটেনশিয়াল ওয়েল. The potential energy barrier are never infinite in a real world, and a box
with finitely hard walls has no physical counterpart. However, potential wells with barriers of finite height certainly do exist. We shall here investigate the wave function and energy levels. ফিগার মানে কি ছবি shows potential well with square corner, that is V0 high and A wide. It contains a particle whose energy is less than V0. According to classical mechanics, that is V0 is high and A wide. It contains a particle whose এটাই তো বারবার করে লিখছি মনে হয় আচ্ছা সরি wide এক মিনিট এই জায়গাটাও মুছতে হবে according to classical mechanics when the particle
strikes the sides of the well, it bounces off without entering agents on and in quantum mechanics. However, the particle also bounces back and forth, but now it has a finite probability of penetrating into regions 1 and 3, even though E less than B0. So finite potential well, that is figure is there. Okay, there must be region 1, region 2, region 3. Okay, so potential barrier are never infinite in a real world. There must be potential energy is infinite, but in real world potential energy never be infinite. Okay, আমরা ছবিতে দেখলাম যে potential energy ইনফাইনাইটে যাচ্ছে, কিন্তু বাস্তবিকভাবে potential energy কখনোই ইনফাইনাইট হয় না। ওকে, a box with infinitely hard walls, so there must we have to consider that is a box and there must be infinitely hard walls, তো খুবই শক্ত ওয়াল দিয়ে ঢাকা, মানে ওয়াল দিয়ে ঘেরা, has no physical counterpart, যার কোনো physical counterpart নেই। ওকে, however potential wells with barriers of finite height certainly do exist, so there must be the potential well have the finite height, এখানে কোনো infinite, there must be no infinite heights are mentioned, that is finite heights of potential well, তো দ্যাট ইজ potential ওয়েলের যে ব্যারিয়ারগুলো সেগুলো একটা ফিনিট হাইট অবলম্বন করে থাকে। ঠিক আছে, তো উই শ্যাল হেয়ার ইনভেস্টিগেট দ্য ওয়েভ ফাংশন অ্যান্ড এনার্জি, তাহলে এখানে দেয়ার মাস্ট উই হ্যাভ টু কনসিডার, উই হ্যাভ টু ইনভেস্টিগেট অ্যাবাউট ওয়েভ ফাংশন অ্যান্ড অনলি এনার্জি, তাহলে এখানে আমাকে ওয়েভ ফাংশন এনার্জি নিয়ে তদন্ত করতে হবে। ঠিক আছে, নেক্সট সেটা কি, ফিগার শোস পোটেনশিয়াল ওয়েল উইথ স্কোয়ার কর্নার দ্যাট ইজ B0 হাই অ্যান্ড A ওয়াইড, তাহলে এখানে একটা স্কোয়ার কর্নার আছে যেখানে B0 অনেক হাই আর যেখানে A হলো ওয়াইড, এ হলো তোমার চওড়াটা। সো ইট কন্টেন্স এ পার্টিকল হুজ এনার্জি ইজ লেস দেন B0, তো এখানে দেয়ার মাস্ট বি সাম পার্টিকল দ্যাট শুড বি দেয়ার হুজ এনার্জি দ্যাট শুড বি লেস দেন B0, তো এখানে এমন কোনো ইলেকট্রন অবশ্যই আছে যার এনার্জি B0 থেকে কম। ওকে, according to classical mechanics, when particle strikes the sides of the wall, it bounces. So that must be according to classical mechanics, not quantum mechanics, that when particles strikes the sides of the well, that should be bounces. যখনই particle সাইডের ওয়েলের সাইডে কে তোমার ধাক্কা খাবে তখনই সেটা বাউন্স করবে। ওকে, এটা according to classical mechanics. ওকে, so if without entering region 1 and 2, 1 and 3, if you never enter in 1 and 3 region in quantum mechanics, however the particle also, okay,
এটা একই সঙ্গে আছে, হ্যাঁ, বাউন্সেস অফ কমা ইন দ্যাট ইজ বাউন্স, এটা সরি এটা ফুল স্টপ এখানে, if without entering region 1 and 2. So that means there must be some particle is there which have to strike the sides of the wall and bounces, and even without entering region 1 and 3. তো 1 and 3 তে এন্টার না করেই ওটা বাউন্স করবে। ওকে, so in quantum mechanics, however, now we have to proceed in quantum mechanics. What is that? That is, however, the particle also, particle কি থাকে, particles bounces, but that should be back and forth. তাই কীভাবে হয়, ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ মোশনে হয়, ঠিক আছে। বাট নাও ইট হ্যাজ এ ফিনিট প্রবাবিলিটি অফ পেনিট্রেটিং into regions 1 and 3. So there must be given in quantum mechanics, that is particle can have penetration probability in the region of 1 and 3 even though E less than V0. এমনকি এনার্জি যদি খুব কমও হয়, V0 থেকে খুব কম হয়, তবুও কিন্তু রিজিয়ন 1 আর 3তে পার্টিকেলের এক্সিস্টেন্স আছে। Okay, so there must be two differentiation. That is, one, in classical mechanics, particle never exist in region 1 and 3. Okay, but in quantum mechanics, there must be high probability of electrons found in region 1 and 3 also. Okay, so this is the differences. Okay, next. In region 1 and 3, ঠিক আছে। তা আমরা রিজিয়ন 1 and 3 নিয়ে বলছি। the Schrödinger wave equation is, তো এখানে ওয়েভ ইকুয়েশনটা কী হবে, Schrödinger ওয়েভ ইকুয়েশনটা সেটাও দেখো, d স্কোয়ার psi by dx স্কোয়ার plus 2m by h cut square e minus b0 psi equal to 0. This is the first equation. Okay, so this is the first equation. This is what, that is must be d square psi by dx square plus 2m by h cut square within a first bracket e minus b0 psi equal to 0. This is the first equation. Next one, or you can say, or x square minus k square psi equal to 0. That means x less than 0 and x greater than a. Okay, so the interval, that is x should be less than 0 and x that should be greater than a. On that case, d square psi by dx square minus k square psi equal to 0. This second equation that should be hold. That is the significance. ওকে, এই এক্স লেস দেন 0 আর এক্স গ্রেটার দেন 0 এই দুটো কন্ডিশনেই শুধুমাত্র এই সেকেন্ড ইকুয়েশনটা হোল্ড করে। ওকে, এবার অলওয়েজ রিমেম্বার হোয়ার that is must be k value, k equal to 2m v0 minus e to the power half by h cut. Okay, right? Okay, next. Now the real exponential we get. তাহলে এবার আমরা রিয়েল এক্সপোনেনশিয়ালগুলো কী পাবো, psi 1 কী পাবো, psi 1 equal to a e to the power kx plus b e to the power minus kx. Okay, this is the one equation, that is the third equation. Okay, next one, psi 2 equal to c to the power x and plus d e to the power kx. That is the fourth equation. Okay, next. Both psi 1 and psi 2 must be
finite everywhere, since minus kx, that should be goes to infinity as x goes to minus infinity, and e to the power kx, that should be goes to infinity as x goes to infinity. Okay, so both psi1 and psi2 must be finite but everywhere, and since e to the power minus kx, that should be approximately goes, that should be approached to infinity when k approaches to minus infinity. তাহলে e to the power minus kx তখনই ইনফিনিটিতে যাবে যখন তোমার x এর ভ্যালু মাইনাস ইনফিনিটিতে যাবে। ওকে, আর যখন তোমার e to the power kx এর ভ্যালু ইনফিনিটিতে যাবে তার মানে kx তোমার ইনফিনিটিতে যাবে। ওকে, hence we have কি পাই psi1 equal to a to the power kx and psi2 equal to t to the power minus kx. Fifth equation. Okay, now these wave functions decreases exponentially inside the barriers at the side of the okay, so the wave function that should be decreased exponentially inside the barrier at the side of the wheel. Okay, now the Schrödinger wave equation কি হয় সেটাও আমরা আসি psi by dx square plus 2m capital E at a square psi equal to 0. This is the sixth equation. Okay, and psi2, that is must be E sine 2m e to the power half by h cut x plus f cos 2m e to the power half by h cut into x. This is the seventh equation. Okay, so psi2 equal to what? That is e sine 2m capital E by capital E to the power half by h cut into x, that is plus f, that is cos 2m e to the power half by h cut into x. Okay, next. In the case of a well with infinitely high barriers, it is found that f equal to 0. In order that psi equal to 0 at x equal to 0 and x equal to a.
However, psi 2 to A at x equal to 0 and psi 2 to D at x equal to A. So both sine and cos solution are possible. Okay, so in the case of a well infinitely high barrier, it is found that f equal to 0 in order that psi equal to 0 at x equal to 0 and x equal to a. তাহলে দেখা যাচ্ছে তোমার এটা পাওয়া গেছে যে f equal to 0 and যখন psi equal to 0 হয় কখন x equal to 0 এবং x equal to a তে, and psi 2 that should be at x equal to 0 and psi 2 equal to d at x equal to a. So যখন x equal to 0 হবে তখন psi 2 x equal to a হলে psi 2 equal to d. So both the sine cosine solutions are possible. Sine cosine দুটোই সম্ভব. For either solution, both psi and d psi by dx must be continuous at x equal to 0 and x equal to a. So there must be both psi as well as the first derivative of psi, that is with respect to x, that is d psi by dx must be continuous. Psi এবং d psi by dx দুটোই continuous তোমার ইন্টারভেল x equal to 0 এবং কোথায় কখন x equal to 0 এবং x equal to a তে, ঠিক আছে? এখানে ইন্টারভেল নেই, এখানে x equal to 0 এবং x equal to a তে psi এবং d psi by dx দুটোই কি হয়, কন্টিনিউয়াস হয়. ওকে, নেক্সট. The Wavefunction functions inside and outside each side of the well must not only have the same value where they join, but also the same slopes, so that they match perfectly. When these boundary conditions are taken into account, the result is that exact matching only occurs for certain values of energy, that is must be E suffix n. Of the particle. Okay. দেখো
The wave function inside and outside each side of the whale must not only have the same value where they join, but also the same slope so that they match perfectly. So the wave function inside and outside each side of the whale must not only have the same value where they join, but also have the same slope so that they match perfectly. So when you see the wave function inside and outside of the side of the whale, you not only see the same value, the value not only the same, but also there must be the slope also same, the slope also match properly. ওকে, তো যখনই তুমি ওয়েলের ইনসাইড আর আউটসাইড, ভেতরে আর বাইরে তুমি দেখবে, শুধুমাত্র তুমি ভ্যালু, ওয়েভ ফাংশনের ভ্যালুই শুধু সেম দেখবে না, তুমি অ্যালং উইথ তার সঙ্গে তুমি দেখতে পাবে যে যে কর্নারে যে স্লোপ তৈরি হচ্ছে সে স্লোপটাও সেম, অলমোস্ট কাছাকাছি হচ্ছে। এবার when these boundary conditions are taken into account, the result is that exact matching only occurs for certain values of energy En of the particle. So যদি তোমার if there must be boundary condition that should be applied, so on that case there must be seen that for certain values of energy, that is the exact matching will be there. তো দেখা যায় যদি বাউন্ডারি কন্ডিশন পুরোপুরি ম্যাচ করে, তা তখন দেখা যায় যে তোমার যে প্রপারলি তোমার কি হচ্ছে, এক্স্যাক্ট ম্যাচিং হচ্ছে করেসপন্ডিং সার্টেন এনার্জি ভ্যালুতে। ঠিক আছে, এবার তুমি দেখবে একটা ছবি দেখবে, সেই ছবির জন্য আমি আলাদা পেজ দিচ্ছি। এবার দেখো, ওকে, এটা কি ψ1, এটা কি ψ2, এটা কি ψ3। ওকে, that is must be x equal to 0, x equal to a। এবার যদি আমি প্রবাবিলিটি ডেন্সিটি করি তখন কি হবে, এটা হবে mod of ψ1 তার স্কয়ার, এটা হবে mod of ψ2 তার স্কয়ার, এটা mod of ψ3 তার স্কয়ার। তো এই হবে দুটো পিকচার। ওকে, নেক্সট। সো ফিনিট পোটেনশিয়াল ওয়েল, এটা করে আমি শেষ করব। দ্যাট ইজ পোটেনশিয়াল এনার্জি বেরিয়ার আর নেভার ইনফাইনাইট ইন এ রিয়েল ওয়ার্ল্ড। দেখা যায় পোটেনশিয়াল এনার্জি কখনোই রিয়েল ওয়ার্ল্ডে বা বাস্তবিক ক্ষেত্রে কখনোই ইনফাইনাইট হয় না। এ বক্স উইথ ইনফাইনাইটলি হার্ড ওয়ালস হ্যাজ নো ফিজিক্যাল কাউন্টারপার্ট। তো এমন একটা বক্স যার তোমার কি ইনফাইনাইট হার্ড ওয়াল আছে, এটার কোনো ফিজিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন নেই। ঠিক আছে, এরকম এক্সিস্ট করে না। ঠিক আছে, however potential wells with barriers of finite height certainly do exist. এবার বক্সের ক্ষেত্রে there must be the box having the finite height of side that should be exist. একটা বাক্সের মধ্যে ফিনিট হাইটের, একটা নির্দিষ্ট হাইটের সাইড থাকা সম্ভব। তো we shall here investigate the wave function and energy. তাহলে here we have to investigate the wave function and energy levels. তো what our task, that is we have to investigate energy and wave function level. এখানে আমাদের এনার্জি এবং wave function level সম্পর্কে জানতে হবে। ওকে, ফিগারটাও দেখে নাও, রিজিয়ন 1, রিজিয়ন 2, রিজিয়ন 3। Figure shows potential well with square corner, that is B0 is high. So there must be given that is B0 is high. তো এখানে ফিগারে দেখা আছে যে পোটেনশিয়াল যে B0 সেটা হাই, অ্যান্ড এ হলো সাইড, এ হলো ওয়াইড, এ হলো চওড়া। সো ইট কন্টেন্স এ পার্টিকল হুজ এনার্জি ইজ লেস দেন B0। তো এখানে কি আছে, এখানে এমন একটা পার্টিকল আছে যার এনার্জি B0 থেকে কম। ঠিক আছে, but according to classical mechanics, when the particle strikes the sides of the wall, it bounces without entering the region 1 and 2. If you consider the classical mechanics, there must be, we have to consider, that is there must be particle that should be strikes the side on the wall, and that's why this particle bounces off but never enter on the region 1 and 3. তাহলে আমরা যদি ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স ধরি, তাহলে আমাদের এটা ধরতে হবে যে সেখানে অবশ্যই কোনো পার্টিকেল আছে, সেই পার্টিকেল অবশ্যই কোনো সাইডকে
যে কোনো সাইডকে স্ট্রাইক করছে বা আঘাত করছে, আঘাত করে বাউন্সেস হচ্ছে, সে বাউন্সেস হচ্ছে ঠিকই কিন্তু রিজিয়ন 1 আর 3-তে কখনোই প্রবেশ করছে না। ওকে, ইন কোয়ান্টাম মেকানিক্স, এবার যদি আমি কোয়ান্টাম মেকানিক্স ধরি, ইন কোয়ান্টাম মেকানিক্স however the particle also bounces back and forth, but now it has a finite probability of penetrating in regions 1 and 3 even though E less than V0. So if you consider the quantum mechanics point of view, you have to consider that is particle is still there. Particle obviously strikes the side and it bounces, but it bounces like the back and forth motion, and obviously there must be the existence of particle probability that should be in the region 1 and 3 is there. That means particle must be present in region 1 and 3 according to quantum mechanics. তো কোয়ান্টাম মেকানিক্সে বলা হয়েছে যে পার্টিকেল অবশ্যই তোমার সিস্টেমে আছে, বক্সে আছে, কিন্তু সেই পার্টিকেল কী হবে, সেই পার্টিকেলে একটা ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ বলে একটা মোশন আছে, সেই মোশনটা সে ধরে রাখে এবং সেই মোশনেও কী করে তোমার রিজিয়ন 1 অ্যান্ড 3-তে কিন্তু একটা ওর এক্সিস্টেন্সের একটা পেনিট্রেটিং প্রবাবিলিটি তৈরি করে, যেখানে যদিও এনার্জি তোমার ভিজিও থেকে অনেকটা কম। এবার ইন রিজিয়ন 1 অ্যান্ড 3 দ্য সয়েঞ্জার ওয়েভ ইকুয়েশন, রিজিয়ন 1 অ্যান্ড 3 সয়েঞ্জার ওয়েভ ইকুয়েশন কী হবে, দ্যাট ইজ ডি স্কোয়ার সাই বাই ডি এক্স স্কোয়ার প্লাস 2m h কাট স্কোয়ার ই মাইনাস বি জিরো ইন্টু সাই ইকুয়াল টু 0. দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ইকুয়েশন। ওকে, নেক্সট। Now if x less than 0 and x greater than a, যদি এই কন্ডিশনটা হোল্ড করে তবে এই ইকুয়েশনটাও হোল্ড করবে, সেটা কি, ডি স্কোয়ার সাই বাই ডি এক্স স্কোয়ার মাইনাস কে স্কোয়ার সাই ইকুয়াল টু 0. দিস ইজ দ্য সেকেন্ড ইকুয়েশন, যেখানে কে এর ভ্যালু হবে এটা, দ্যাট ইজ উইদিন এ থার্ড ব্র্যাকেট 2m v0 মাইনাস ই ব্র্যাকেট ক্লোজ টু দি পাওয়ার হাফ বাই এইচ কাট। নাও দ্য রিয়েল এক্সপোনেনশিয়াল থেকে আমরা কি পাই, এই দুটো পাই, দ্যাট ইজ মাস্ট বি সাই 1 ইকুয়াল টু a ই টু দি পাওয়ার kx প্লাস b ই টু দি পাওয়ার মাইনাস kx. দিস ইজ দ্য থার্ড ইকুয়েশন, and psi 2 equal to c to the power kx plus d to the power minus kx. So both psi 1 and psi 2 must be finite. দুটোই finite হবে, and since e to the power kx that should be approaches to infinity when x approaches to minus infinity. যখন x minus infinity দিকে যাবে তখন e to the power minus kx ও infinity দিকে যাবে, and also e to the power kx that should be goes to infinity when x goes to infinity. যখন x infinity তে যাবে e to the power kx ও infinity তে যাবে। ওকে, hence we have psi 1 equal to a to the power kx and psi 2 equal to d to the power minus kx. তাহলে এখান থেকে আমরা দুটো ভ্যালু পাই, তাহলে psi 1 এর ভ্যালু হলো a to the power kx and psi 2 এর ভ্যালু পাই d to the power minus kx. This is fifth equation. এবার this wave function decreases exponentially inside the barrier at the side of the wall. দেখা যায় যে ওই ফাংশনটা তোমার যে বক্সটা আছে সেখানে এক্সপোনেনশিয়ালি কী হচ্ছে, ডিক্রিজ করছে। ওকে, তো এখানে আমরা সয়েঞ্জার ওয়েভ ইকুয়েশন পাই কি, ডি স্কোয়ার সাই বাই ডি এক্স স্কোয়ার প্লাস 2m e বাই এইচ কাট স্কোয়ার সাই ইকুয়াল টু 0. দিস ইজ দ্য সিক্সথ ইকুয়েশন। ওকে, এবার সাই 2 এর ভ্যালু পাই দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু ই সাইন 2m e টু দি পাওয়ার হাফ বাই এইচ কাট x প্লাস f cos 2m e টু দি পাওয়ার হাফ বাই এইচ কাট ইন্টু এক্স। এটা হলো সেভেন্থ ইকুয়েশন। ওকে, in the case of a wall with infinitely high barriers, if is found that f equal to 0, in order that psi equal to 0 at x equal to 0 and x equal to a, however, তাই যদি ধরো তোমার এমন বেরিয়ার পেলে যেখানে f equal to 0 এবং x equal to 0 হলে সেখানে psi equal to 0 হয়, x equal to a তেও psi equal to 0 হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে তুমি দুটো রিজিয়নে দুটো ভ্যালু পাবে, psi 2 equal to a পাবে যখন x equal to 0, psi 2 equal to d পাবে যখন x equal to a. You have to get that is psi 2 equal to a when x equal to 0 and psi 2 equal to d when x equal to a. Okay, and that's why sin and cos both solution that should be allowed. তাই এখানে তুমি sin এবং cos এর দুটোই গ্যাপ পাবে।
এবার for either solution both psi and d psi by dx must be continuous at x equal to 0 and x equal to a. দেখা যায় x equal to 0 এবং x equal to x এর মধ্যে x equal to a আর x equal to 0 এই দুটো জায়গায় দুটো পয়েন্টে psi ওয়েভ ফাংশন এবং ওর ফার্স্ট ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু x d psi by dx psi এবং d psi by dx দুটোই কিন্তু কন্টিনিউয়াস দিয়েও বিচ্ছিন্ন। ওকে, নেক্সট। The wave function inside and outside each side of the well must not only have the same value where they join but also the same slope so that they match perfectly. তার মানে কি এখানে এটা বলা হচ্ছে বক্সে ইনসাইড বা আউটসাইড ভেতরে এবং বাইরে তোমার শুধুমাত্র ওয়েভ ফাংশন বা ওয়েভ ফাংশনের ভ্যালু শুধু সেমই হয় না, বরঞ্চ যে কর্নারগুলোতে যে অ্যাঙ্গেল বা স্লোপগুলো হয় সেগুলোও কিন্তু সেম বা কাছাকাছি হয়। ওকে, তো when this boundary condition are taken into count, তার যদি আমি বাউন্ডারি কন্ডিশনকে ধরি তবে কি হবে, the result is that the exact matching only occurs certain values of energy En levels. তো সেক্ষেত্রে কিছু স্পেসিফিক এনার্জি লেভেলের ক্ষেত্রে দেখা যায় এক্স্যাক্ট ম্যাচিং হয়ে যাচ্ছে, সেটা কি En অফ দ্য পার্টিকেল। তো সেখানে কিছু সার্টেন ভ্যালুস অফ এনার্জি অফ En লেভেলে তুমি দেখবে যে এক্স্যাক্ট ম্যাচিং হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে, যদি আমি বাউন্ডারি কন্ডিশন কাউন্ট করি। ঠিক আছে, তো এখানে আমি শেষ করলাম। এটা হয়ে গেল গোটা একটা থিওরি অফ ফিনিট পোটেনশিয়াল ওয়েল। তো ফিনিট পোটেনশিয়াল ওয়েল কেন ইম্পর্টেন্ট, বিকজ এখানে এই যে গ্যাপটা, এই যে psi 1 psi 2 psi 3 আর মড অফ psi 1 স্কোয়ার psi 2 স্কোয়ার psi 3 স্কোয়ার, এটা আবার ভিন্নভাবে রিপ্রেজেন্ট করার একটা প্রক্রিয়া হলো ফিনিট পোটেনশিয়াল ওয়েল। অলরেডি তোমরা সিম্পল হারমোনিক অসিলেটর, রিজিড ওয়াটার এগুলোর ক্ষেত্রে এই গ্রাফিক্যাল পয়েন্ট এইভাবেই শিখেছো, রাইট? সঞ্জয় ওয়েভ ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে অনেক, কিন্তু এটা আরেকটা তোমার দৃষ্টিভঙ্গি, এটা আরেকটা মেথড যেটার মাধ্যমে তুমি এই গ্যাপটাকে খুব ভালোভাবে সাজেস্ট করতে পারো। তো দিস ইজ দ্য থিঙ্কিং। সো আর এখানে তুমি অনেক কিছু জানতে পারলে যে একটা বক্সের মধ্যে দুটো ওয়াল থাকে কী কী ফেনামেনা হয়, তিনটা রিজিয়নের মধ্যে কী কী ডেরিভেশনগুলো হয়, কী কী ধরনের চেঞ্জেসগুলো হয়, you can see that. So that's why if you have any doubt you can say and free to ask. I am always available to you. Okay, এটা আমি শেষ করলাম। তাহলে obviously thank you, and obviously please subscribe, like, comment and share. Okay, please. So thank you.